Mtazamaji popote ulipo, ni wakati murwa kabisa kukufahamisha taarifa tendeti na sahihi kutoka sehemu mbalimbali katika upeo wa TV47, lakini cha muhimu kwa sasa tupate vidokezo. Raila Odinga asisitiza kuwa ukusanyaji wa saini kwa ajili ya kura ya maoni utaanza juma lijalo, huku viongozi wengine wakitaka maoni ya Wakenya wote kujumuishwa. Familia moja katika kaunti ya Nyandarua inalilia haki baada ya jamaa wao kudaiwa kuuawa na genge moja linalofahamika kama Nyumba 10. Hii center imeprovide mask mingi sana ya kusaidia watu wa community. Na akina mama 14 katika mtaa wa Mathare wameungana kushona barakoa za bure ili kuwasaidia wakazi wa eneo hilo. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa ni wakati murwa kabisa kukufahamisha taarifa tendeti na sahihi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo, wa kwetu wananiita Joasho Mtsare. Tunaanza moja kwa moja na taarifa, na ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo amezindua kituo maalum cha matibabu ya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, rais amesema kuwa hospitali hiyo ina vitanda 100 na vyumba vya wagonjwa 45 wale ambao ni mahututi. Mwanahabari wetu ambaye ni Zainab Mohamed na taarifa hiyo. Naarifiwa ya kwamba taarifa hiyo itakuwa inakujia katika muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, zidi kuwasiliana nasi kwenye 22047, ingia kwenye Twitter @TV47KE, na vile mtazamaji weza kuingia pale Facebook @TV47KE. Mtazamaji, taarifa zaidi ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo amezindua jengo la maktaba kuu hapa jijini Nairobi. Ujenzi wa jengo hili ambalo lina muundo wa ngoma ya Kiafrika umechukua zaidi ya miaka 8, huku wataalamu wakisema kuwa unaashiria utamaduni na umoja wa Wakenya. Mwanahabari wetu Musa Salah alihudhuria hafla hiyo na sasa anatujuza. Milango ya maktaba kuu iwazi tayari kutoa huduma zake kwa Wakenya wanaoenzi kusoma vitabu mbalimbali. Akizindua jengo hilo lililo na uwezo wa kuhudumia zaidi ya watu 5,000 kwa wakati mmoja, Rais Uhuru Kenyatta alimwelekeza mkurugenzi mkuu wa huduma za jiji la Nairobi, Jenerali Mohamed Badi, kujenga barabara ya kupitia kwa miguu hadi maktabani humo ili kufika katika majengo hayo kwa urahisi. General Badi here we have agreed is going to ensure that he's going to extend his NMT all the way here to make it easier for people to access this facility. Vile Rais Uhuru Kenyatta ameahidi kufanya mazungumzo na uongozi wa kampuni ya Safaricom ili kuweka mtandao wa Wi-Fi katika jengo hilo ili kuwaruhusu wanaotumia maktaba hiyo kusoma na kufanya utafiti wao mitandaoni wakiwa hata nje ya jengo hilo. And I will see what I can do to push Safaricom to provide this area also with free Wi-Fi so that people don't necessarily have to be inside but can take advantage of beautiful gardens, do their reading and enjoy. Kadhalika, waziri wa michezo na utamaduni Balozi Amina Mohamed ameahidi kuhifadhi maktaba hiyo iliyojengwa kwa ustadi wa aina yake, ikiwa na sehemu kadhaa kama vile sehemu za walemavu wa aina mbalimbali. We'll continue to build upon what you'll unveil, Your Excellency, here today, to create an institution of public operation that will endure as a yardstick in designing future public spaces
wholly responsive and adaptive to the needs of the public. Hata hivyo, ujenzi wa maktaba hiyo umechukua zaidi ya miaka 8 kukamilika, huku ujenzi wa awamu ya kwanza ukianza rasmi Aprili mwaka 2012. Lakini kuchelewa huku kumehusishwa na muundo maalum wa jengo hili unaofanana na ngome ya Kiafrika, huku wataalamu waliojenga maktaba hiyo wakisema kuwa inaashiria umoja wa Wakenya. And this is a cultural building that we have given the Kenyan people, where we are proud of bringing Kenyans together using the symbol of the drum. Jengo hili la maktaba kuu ambalo lina uwezo wa kubeba zaidi ya watu 5,000 kwa wakati mmoja unalenga kukuza tabia ya kusoma miongoni mwa Wakenya. Musa Salah, TV47, Nairobi. Shukran sana Musa Sala kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunazidi kusonga mbele na ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta hii leo amezindua kituo maalum cha matibabu ya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais amesema kuwa hospitali hiyo ina vitanda 100 na vyumba vya wagonjwa mahututi 45 na vitasaidia pakubwa katika vita dhidi ya virusi vya COVID-19 katika kaunti ya Nairobi. Mwanahabari wetu Zaina Mohamed na maelezo zaidi. Ni afueni kwa wakazi wa jiji la Nairobi na hasa hospitali ya Nairobi baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua kituo maalum cha matibabu ya wagonjwa wa COVID-19. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo, Daktari Rungu Ndirangu, hospitali hiyo kama hospitali nyingi za kibinafsi nchini imejaa pomoni kutokana na ongezeko la juu mno la maambukizi ya virusi vya corona. Daktari Ndirangu akisisitiza kuwa pindi tu uzinduzi huo utakapokamilika, wagonjwa waliobanana watahamishwa hapo mara moja. COVID-19 pandemic broke out. We had to isolate some parts of the hospital and dedicate many hospital beds to COVID-19 patients. As we talk now, the beds are full. As soon as the launch is done, we are moving all the COVID-19 patients to this United Nations and the Nairobi Hospital Treatment Facility. Kituo hicho ambacho kimejengwa kwa hisani ya shirika la Umoja wa Kimataifa kwa ushirikiano na serikali ya Kenya kina vifaa vya kisasa vya matibabu pamoja na vitanda 100 vya wagonjwa na vyumba 45 vya wagonjwa mahututi. Fully fledged hospital with facilities from laboratories and operating theaters projected to last more than 25 years. The facility, as we've been told, constitutes 100-bed medical facility including 15 intensive care units, 45 high dependency units and a 40-ward hospital. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi vya corona nchini ikifikia 68,193 baada ya watu 1,470 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 791 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu, huku wengine 25 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Shukran sana Zaina Mohamed kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni kwamba wahudumu wa afya nchini wameitaka serikali kubatili uamuzi wa kutojumuishwa gharama ya matibabu ya wagonjwa wa COVID-19 chini ya bima ya kitaifa ya NHIF, wakiapa kuendelea kugoma. Wakizungumza katika sehemu mbalimbali za taifa leo, wahudumu hao wamehusisha baadhi ya vifo vya wenzao wanaoambukizwa COVID-19 na ukosefu wa matibabu kufuatia ada ya juu inayolipishwa mgonjwa wa COVID-19 hospitalini. Mwanahabari wetu David Mudhoka anatuarifu. Siku chache baada ya waziri wa afya nchini Mutahi Kagwe kuieleza kamati ya seneti kuhusu afya kuwa gharama ya matibabu ya COVID-19 haiwezi kujumuishwa chini ya bima ya kitaifa ya afya NHIF, miungano ya wahudumu wa afya nchini imejitokeza kupinga usemi huo, ikiapa kuendelea kugoma hadi serikali itakapobatili uamuzi huo.
Wakizungumza katika kaunti ya Migori, baadhi ya wahudumu hao wamedai kukerwa na ugumu wa wenzao wanaoambukizwa COVID-19 kupata matibabu kutokana na gharama ya juu ya kupata matibabu sawa na yale wanayotoa. Kulingana nao, baadhi ya vifo miongoni mwa madaktari wanaopata COVID-19 vimesababishwa na ugumu huo wa kupata matibabu, wakitaka serikali kuchukua hatua ya dharura. We are facing a scenario where doctors in Migori County have been hit hard by the COVID pandemic and they cannot afford anymore the healthcare that is requisite of that kind of disease. We have been forced, as is in the law, to withdraw labor until such a time when the county government of Migori will get serious, get back to work, and seriously take care of its healthcare workers, who are its frontline soldiers. Comrades, power! Comrades, power! Wakati huo wawakilishi wengine wa miungano ya wahudumu wa afya jijini Nairobi aidha wamekariri usemi huo, wakiapa kuendelea kugoma hadi pale serikali itakapoangazia kilio chao. A good number of our members are actually in quarantine or in isolation because of how healthcare workers are suffering under this pandemic, where the government has decided to treat us with sheer abandon. And we have been appealing to the Ministry of Health from May to date to address the same issue. You can hear the cry of the health workers that you are the provider, but you cannot access the same services that you offer. It is a shame in this country. It's a shame. It's a shame in this country. Our people united shall never be defeated. Mgomo huu vile umetishia kulemaza kabisa utoaji wa huduma za matibabu katika hospitali nyingi za umma, wakati ambapo wingu la pili la janga la corona limeonekana kubisha hodi nchini. Hatutabanduka wala kutia kikomo mgomo wetu hadi pale matakwa yetu yatangaziwa vikamilifu, ndiyo kauli ya wahudumu wa afya katika hospitali za umma, huku mgomo wao unaotishia kulemaza zaidi sekta ya afya nchini ukielekea wiki ya 3. David Muthoka, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba wazazi na watu wazima kwenye jamii wameulizwa kuwa mfano mwema kwa watoto ili wawaige kwenye kujikinga na virusi vya korona. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Elimu, Belio Kipsang, amesema kuwa iwapo watu wazima hawatazingatia masharti ya kudhibiti virusi vya korona, hata watoto hawatazingatia masharti hayo, hivyo kueneza virusi hivi shuleni. Akizungumza baada ya kukagua hali ya shule kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona kwenye baadhi ya shule kwenye kaunti ya Embu, katibu mkuu kwenye Wizara ya Elimu Dr. Belio Kipsang anasema kuwa tabia ya Wakenya kutofuata masharti ya kudhibiti virusi vya korona imewafanya wanafunzi shuleni kuwaiga na vilevile kutofuata masharti yale. We must contain corona. The first discipline should be at the household level, because our children are as safe as how we are disciplined as adults. Kipsang anasema kuwa wakati wazazi na watu wazima watawajibika na kufuata masharti hayo, watoto hawana budi ila kuwaiga na kufuata masharti hayo. As safe as we would want them to be as adults. If we as adults are disciplined and adequately take care of ourselves, then we shall minimize taking the disease to our children in our homes. And when that happens, when we minimize that particular situation, then our children will be safe. Kipsang anasema kuwa sasa hali ya virusi vya korona shuleni inaendelea kudhibitiwa. Anadokeza kuwa hakuna changamoto yoyote katika shule yoyote isipokuwa shule ya wasichana ya Bahati kutoka kaunti ya Nakuru na shule ya wavulana ya Kolanya, ambapo wanafunzi 66 na wavulana 52 wameambukizwa virusi hivi mtawalia. We've not had any major challenges in terms of our schools being affected by COVID-19. Across the country also we have not had real serious challenges, and other than what you must have heard about Kolanya
Kolanya boys in Busia, and Bahati girls in Nakuru. We have worked very closely, the Ministry of Education and the Ministry of Health, through the Director of Public Health in Embu, to ensure that each school is actually connected to a health facility. But so far as Embu County, we don't have any case of corona in our schools. Kipsang anaongeza kuwa ni wanafunzi 200 tu ambao wameambukizwa virusi hivi kwenye shule zote hapa nchini kwa sasa. Amesema kuwa 75% ya madawati mapya yamesambazwa na kuwa washikadau kwenye wizara hii watakuwa na kikao kubaini tarehe ya kufungua shule kwa madarasa yaliyosalia nyumbani. Mwangi Maina, TV 47. Na shukran Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunazidi mbele na taarifa zaidi, na ni kwamba kwa muda wa miezi miwili sasa wenyeji wa vijiji vya Kangaita, Gwakimori na Gitwamba eneo la Makwa, Gatondo Kaskazini wamekuwa bila nguvu za umeme, jambo ambalo limetatiza maisha yao kwa kiasi kikubwa. Wenyeji hawa ambao wengi wao ni wakulima na shughuli zao za kilimo hutegemea nguvu za umeme, wanasema kilimo chao kimeathirika vibaya sana mchana na usiku, wakitumia taa za koroboi na mishumaa kuangaza nyumba zao. Kadhalika visa vya utovu wa usalama vimeongezeka. Mwanahabari wetu Weru Mwangi na taarifa hiyo. Kwa muda wa miezi miwili sasa, wenyeji wa Gitwamba, Kangaita na Gwakimori, Gatondo Kaskazini wamekuwa kizani baada ya transformer iliyoko eneo hilo kulipuka na kutatiza maisha yao pakubwa, ikiwabidi wenyeji kutumia karoboi na mishumaa kwenye nyumba zao. Tuko na shida mingi ya stima kwa sababu hata kutoka nje usiku ni shida, mtu akona woga. Tumekaa kwa miezi 2 bila kuona stima. Ukosefu wa nguvu za umeme pia umechangia ongezeko la utovu wa usalama katika vijiji hivi, ambapo mwanamke mmoja anadaiwa kunajisiwa usiku alipokuwa anaenda kuwakama ng'ombe wake. Wamama tunaamkanga saa 9 kwenda kukamua, unaamka unakuta mtu nje. Na wakati unamkuta nje anakuanga na panga. Na si ati ni majani alikuwa anakuja kukata usiku. Anasema anataka packaging. Ukimnyima hiyo wakati anasema hivyo, anakuagusha na anakumalizia. Na si ati ni kitu mlikuwa mmeagana. Kijiji hiki kilicho na wingi wa shughuli za kilimo kimeathirika vibaya, kwani wakulima hawa hutegemea nguvu za umeme kukata majani ya ng'ombe, kuvuta maji kutoka kwenye mashimo na kufuga kuku wao. Sasa ikiwabidi kuajiri zaidi ya watu 2 katika kila mboma kufanikisha shughuli hizi. Hapa wakulima wetu sana sana wanatumia stima, kwa sababu zile boreholes za kutoa maji wameweka pumps za kutoa maji, ndio warahisishe hii kazi ya ukulima, hii kazi ya ufugaji wa ng'ombe. Sasa zile water pumps zinatumia stima. Hebu niambie, stima ikipotea miezi 2, sasa huyo mkulima atakuwa akifanya nini? Atatafuta watu wengi sana awapatie pesa, hiyo ni hasara, ndio hao watu wamtolee maji kwa lile borehole. Ombi lao sasa likiwa ni viongozi waliowachagua na kampuni ya usambazaji wa nguvu za umeme nchini Kenya Power kuingilia kati na kuutatua mzozo huu. We are now approaching 2 months. We have not seen any response from them. We have been visiting their offices now and then without any fruits. Sasa ningeulisha mheshimiwa wetu Wajikwa Kife ashughulikia mambo ya stima sehemu hii ya Gatondo North. Hatukumchagulia kwa nini na urebo wake. Tulimchagulia kwa matendo yale atatutendea kama mbunge wetu wa Gatondo North. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka Gatondo Kaskazini, mimi ni Weru Mwangi. Na shukran sana Weru Mwangi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko ya kwanza mafupi, tutakuwa tunarudi na taarifa zaidi, lakini kabla tuende mapumziko nisome jumbe 2 kwenye Facebook, ambapo ni TV 47 Kenya anasema anaitwa Ben Sean, anasema Maralal inatazama. Bob Toili Moli anasema tuned in Israel, asante. Mwingine hapa anaitwa John Cheprot anasema from Kitale Kisawai, asante kwa kutazama. Judith Lunyulo anasema pole sana Kenya, God bless you all, amen. Sijui anamaanisha nini, labda ni haya masuala yote ya virusi vya corona. Mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi na mwenzangu kwenye lugha ya ishara. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Life is a journey,
And we all have ups and downs, highs and lows. And celebrities are no exception. Do you know I couldn't pay rent? Do you know there's a time I went 3 days without food? If you read my book, I ate Colgate for dinner. On Coffee with Movie, we get up close and personal. Nilizaliwa hivyo. Yes. Mimi sijawahi ona. We have candid conversations that are inspiring. Na acha nikwambie, mtu mmebarikiwa na mlikuwa nyote mko kwa line, mko kwa foleni. Huyu akibarikiwa sio ametoka, bado foleni inasonga. Wewe ni next. Humorous. This is going to be the craziest interview ever. And life-changing. Success is value system and the legacy you leave. Coffee with Movie, every Sunday at 8 p.m. only on TV47. Every muscle, every bone is our concern. A lot of pressure with both your hands, you're going to collapse the infant's chest. Any pain. There you go. You can calm down. Any discomfort. We have just the right doctor. I'm a consultant breast surgeon. I'm an emergency care specialist. A chiropractor. With just the right remedy. Majority of patients will actually just require supportive treatment. Join us on Body Garage every Wednesday at 8:30 p.m. because we care. How do you like your meals? Sweet and tasty or spicy and savory? On the Throwdown, we bring you our chef of the day, who gives you ideas on how to make amazing meals from the comfort of your home. Every Sunday from 6:30 p.m. Call or email us today. Mtazamaji, kama ndo mwanzo unazidi kujiunga nasi, ni taarifa za upeo wa TV47 kukufahamisha ni yapi ambayo yamejiri siku ya leo uweze kumakinika popote ulipo. Taarifa tumbi nzima zimo hapa ili tuweze kukufahamisha. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba mashirika ya Transparency International na Center for Human Rights and Mediation yameungana na idara ya mahakama kaskazini mwa bonde la Ufa kutoa hamasa kwa maafisa wa polisi kuhusu uchunguzi wa kesi na jinsi ya washukiwa wa makosa ya jinai watapata haki mahakamani. Hii ni kabla ya kuanza kwa wiki moja ambayo washukiwa watapewa fursa ya kujitetea upya ili wakubali makosa yao na kupewa nusu ya vifungo vinavyofahamika kisheria kama plea bargaining kwa lugha ya Kiingereza. Jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi John Mativo ataungana na majaji Stephen Githinji na Helen Omondi wa mahakama kuu ya Eldoret kusikiza kesi kadhaa upya kuanzia tarehe 30 Novemba hadi tarehe 3 Januari, lengo likiwa kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Mkutano wa uhamasisho kwa maafisa wa polisi ulitilia mkazo kuimarishwa kwa uchunguzi na kuzuia makosa ambayo husababisha kuhujumiwa kwa haki mahakamani. We had some issues from ODPP that the judge sheets coming from the police stations and done by the police officers had some issues around technicalities issues that needed to be rectified. Kulingana na afisa mkuu wa shirika la TI eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa Abraham Misoi, maafisa wa polisi huwa hawafanyi uchunguzi wa kina kuhusu kesi, jambo ambalo huwanyima wengi haki.
From the ODPP, from also the judiciary themselves, they say information from the ground, the police station, the investigations, the charge sheets, they come, sometimes they are thrown away because of those small technicalities. Na katika mahakama ya GK Prison mjini Eldoret, washukiwa wa makosa ya jinai 33 walihamasishwa kuhusu shughuli hiyo. Jaji Stephen Gibinji alisema maombi yao yatashughulikiwa kwa kuhusisha wadau mbalimbali. Ujiulize wewe mwenyewe, nini inanizunguka inaweza fanya koti isikie ilifunge kifungo cha chini. Hata hivyo, washukiwa walilalamikia visa vya mawakili wanaowatoroka wakati kesi zinapoendelea. Kotini patikane yule wakili ambaye unatarajia hayupo. Mheshimiwa, tunaomba yule wakili yoyote ambaye yuko pale aweze kuchukua fursa. Mchakato huu unaofahamika kisheria kama plea bargaining unalenga kupunguza mrundiko wa kesi, na washtakiwa watapewa fursa kukubali mashtaka dhidi yao ili wapunguziwe vifungo na kupunguza muda unaotumika kusikiza kesi. Idara ya mahakama kanda hii inakabiliwa na mrundiko wa kesi kutokana na uhaba wa mahakimu na majaji, na ujio wa Mativo ni nafuu kwa wale wanaosubiri kesi zao kuamuliwa. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Na shukran sana Calvin Chitwa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisonga mbele tuangazie masuala ya BBI, na ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga anasema kuwa safari ya kukusanya saini milioni 1 ili kupitisha kura ya maoni inaanza juma lijalo kama ilivyoratibiwa kwenye ratiba ya BBI. Amezungumza baada ya kukutana na viongozi kutoka Pwani ambao wamewasilisha mapendekezo yao. Hata hivyo, jopo maalum linaloendesha zoezi la BBI linashikilia kwamba marekebisho yoyote katika BBI yatategemea pakubwa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuhutubia taifa akisisitiza kuwa safari ya Kanaani imeanza kupitia ripoti ya BBI, sasa kinara wa ODM Raila Odinga anasema zoezi la kukusanya saini milioni 1 kwa ajili ya ripoti hiyo linang'oa nanga juma lijalo. We want that exercise to be done as quickly as possible so that the matter can then be handed over to the Electoral Commission. And then we can move towards the next phase of a referendum. Hayo yanajiri huku jopo la BBI likishikilia kwamba marekebisho yoyote yatategemea Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Raila amesema hayo baada ya kukutana na viongozi wa Pwani ambao wamewahakikishia kwa masuala yao yatajumuishwa kwenye ripoti hiyo wakati itakuwa ikihaririwa na kupigwa msasa. So they have a memorandum which already has been forwarded to the team that is doing some editorials on the report. Viongozi wa Pwani wakiongozwa na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasir, Teddy Mwambire wa Ganze, Michael Kingi wa Magarini, miongoni mwa wengine wameapa kuunga mkono kura ya maoni. Pili, watu wamekuwa wakizungumza ya kuwa mambo ya port na mambo mengine. Tumehakikisha ya kuwa mambo ya blue economy yatakuwa yako ndani ya katiba kama baba alivyoweza kusema ya kwa hani mapendekezo ambayo tayari tulikuwa tumeyapendekeza pale mbeleni. We had issues with the historical land injustices whereby we are proposing that section article 68 of the constitution C7 to add number 8 so that at least we can have to provide a manner and procedure on how the historical land injustices are going to be addressed. Wale manabii waongo ambao wanazunguka ndani ya Pwani ile kuambia wanapwani kwamba BBI haifai, mimi nataka kuhakikisha kwamba ama kuambia watu wetu wa Pwani kwamba BBI ndio mwelekeo sasa. BBI ndio itamaliza shida zote za Pwani. Hata hivyo, naibu wa Rais William Ruto na wandani wake wanasisitiza ni sharti BBI jumuishe maoni na matakwa ya Wakenya wala sio viongozi wachache kwa manufaa yao. How did we end up with a document with so many issues after a whole 2 years?
That is the question that needs to be asked. So as you ask why people are giving views now, you should ask yourselves why we have a document that has so many gaps and so many people have issues with it. Nasoma jameni, na kwa sababu ni ya kusaidia Mkenya, haya tunataka mrekebishe, tunaona inafaa. Lakini kuna wale hata wakisoma na wakielezewa wako na yale yao ambayo wanataka kutimiza. Kufika huko bunge, Raila Odinga akasema tusiweke koma wala full stop. Sasa tena anasema hakuna koma wala full stop. Mimi nataka kumwonya rais wetu, ukicheza na huyu mtu hata Papa Mtakatifu atakuja tena akuulize kwani tulikubaliana namna gani? Sisi sio watu wa kulazimishwa. Your Excellency, just find a way of telling His Excellency that kama BBI will be sold and marketed by the Right Honorable Raila Odinga in the manner in which he's delivering his message, in the manner in which he's giving ultimatums. Lakini hapa tunaambiwa kwamba tutatumia bilioni 14 kufanya kura ya maamuzi, ile ambayo sisi tunataka tusikizane, tuseme kwamba nisikize pia na mimi nitakusikiza, tukutane katikati, basi tusiende kwa wananchi ndio tutengeneze sheria. Kwa hivyo hiyo maneno ya collect signature ni kutumia tu kifua. Elizabeth Mutuko, TV47 Nairobi. Na mshukran Elizabeth Mutuku kwa udadavuzi wa taarifa ya masuala ya BBI. Tusonge mbele, lakini tusalie katika masuala hayo ya BBI, na ni kwamba gavana wa Nandi Stephen Sang hakihutubu wakati wa mazishi ya mkewe Nathaniel Tum, Elizabeth Tum, aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya kuzalisha mbegu nchini Kenya Seed katika kaunti ya Trans Nzoia. Gavana Sang amesema uchumi wa taifa hili unaelekea pabaya na pana haja ya ripoti ya BBI kushughulikia masuala tata yanayomwathiri Mkenya wa kawaida. Mwanahabari wetu alihudhuria hafla hiyo ya mazishi, Boniface Barasa na uketo wa taarifa hiyo. Gavana Sang amehoji kuwa ripoti ya pili ya BBI inafaa kushughulikia matatizo yanayowakumba wananchi wa kawaida na wala sio kumtwika mzigo wa kuongeza nyadhifa za uongozi katika serikali tendaji, bunge la kitaifa na lile la seneti. Utatuia radhi kwa mushkili wa sauti ya taarifa hiyo. Tunazidi kufululiza mbele na taarifa zaidi, na ni kwamba kundi moja la kina mama 14 kutoka mtaa wa mabanda wa Mathare wamejihusisha na utengezaji wa barakoa ili kuwasaidia wakazi wa eneo hilo kujikinga dhidi ya virusi vya korona. Kufikia sasa shule 4 za msingi eneo la Mathare zimefaidika na barakoa hizi, na sio tu Mathare bali pia baadhi ya kaunti nchini na hata nchi tofauti ulimwenguni zimeweza kufaidika na kazi ya kina mama hawa. Mwanahabari wetu Loren Nanok na taarifa hiyo. Ni sauti ya mashine ya aina ya cherehani. Sauti hii ndiyo inakukaribisha kwenye chumba hiki. Hapa mikono yote iko kazini kudhibiti mwendo wa sindano inapopenya kwenye kitambaa hiki. Na wanasema kuwa kidole kimoja hakivunji chawa. Basi kundi hili la kina mama 14 kutoka mtaa wa mabanda wa Mathare hapa jijini Nairobi hufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa ili kushona barakoa, na baada ya hapo zinasambazwa kwa wakazi wa eneo hili bila malipo. Mask tukitengeneza mostly inakuwa used kwa community. Hapa niseme Mathare constituency, hii center imeprovide mask mingi sana ya kusaidia watu wa community. Wito wa kushona barakoa hizi ulianza mwezi wa Aprili mwaka huu baada ya mchamuko wa virusi vya korona nchini na masharti ya kuvaa barakoa yalikuwa yanatekelezwa, hatua iliyowapa kina mama hawa motisha wa kuiendeleza kazi hii. Wakati hiyo ndio tulianza kutengeneza mask mwezi wa 4
Kwanza mwezi wa 3 tulikaa, mwezi wa 4 ndio tulianza kutengeneza mask. Ilikuwa kama watu wanachapwa. Ukikosa kuvaa mask, ukikutana na polisi utashikwa, wengine wanachapwa. Kazi yao haijawanufaisha tu wakazi wa Mathare, lakini pia imeenea kwa walio katika kaunti kama Siaya hapa nchini na hata nchi za mbali kama vile Canada. Na mask tumetengeneza ile imepelekwa mpaka ng'ambo kama Canada, imesaenda ikitoka tu hapa kwa hii center yetu ikienda nje. Kuna zingine huwa inapelekwa mpaka nyumbani, kaunti kama Siaya, Kisumu, imeenda sehemu nyingi. Hapo mbeleni katika kazi yao walikumbwa na changamoto ya kupata mipira hii nyumbufu madukani kwa bei zao ghali mno. Ile kitu tulikuwa tunakosa sana ni elastic. Sababu unaenda kwa duka unapata elastic imekosekana, imefichwa juu ya kuuza kwa bei ya juu. So ukitafuta unapata hakuna, na lakini ukiwa na pesa mingi utauziwa. Licha ya kikwazo hicho, wanapokuwa na vifaa vyote vinavyohitajika, kina mama hawa wanafanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni na kutengeneza barakoa takriban 200 kila siku. They are able to make 200 masks per day. So sometimes when we have the materials, when we have the resources, we are able to do the 200 until we make 1,000 or 2,000 masks, and we share in the schools. But when we don't have the resources, then we just make 5, 10, 20, 50 depending on what we have. Kufikia sasa wamefanikiwa kusambaza barakoa 2,000 kwa shule 4 za msingi na wanalenga kusambaza barakoa zingine 5,000 za bure katika shule zilizoko hapa Mathare. We've so far given masks to 4 schools and we are working on making sure that all the schools around Mathare all the children have their masks. So we've distributed 2,000. Our plan is to distribute more than 5,000 masks across Mathare. So we are still mapping out the schools. We are working with the team leaders in every ward across Mathare. So with them, they are helping us to have the data, the number of students in those schools, and also connecting us with the schools. Bila shaka mradi huu ni wa muhimu mno, hasa wakati huu wa janga kote duniani na ambayo utachangia pakubwa kukabiliana nalo. Nanok Lauren, TV47. Na sasa mtazamaji, tuangazie masuala ya mkusanyiko wa taarifa za kaunti, na ni kwamba familia moja kutoka kijiji cha Ramana Mirangine, kaunti ya Nyandarua, inaomboleza mauaji tata ya mmoja wao baada ya kuvamiwa na kundi moja linalofahamika kama Nyumba 10. Wakati huo huo, wakazi wa Tigoni, eneo bunge la Limuru, wameitaka serikali kuzingira bwawa la Tigoni ambalo wanalitaja kuwa la mauti kufuatia msururu ya matukio ya vifo eneo hilo. Mwanahabari wetu Mombi Chege na mkusanyiko wa taarifa hizo. Ni mauaji yaliyowaacha wakazi wa Mirangine vinywa wazi, uvamizi huu ukiwaacha wengine 2 na majeraha mabaya, mmoja wao akiwa mtoto wa miaka 4. Kitu saa 2 ndo walikuja wakaanza kugoga, mimi hata siwajui, wakaanza kugoga dirisha, wakapasua dirisha, wakituambia tufungue, tukakataa kufungua. Saa vile waliingia na mlango ya corridor kwa hapa mbele, saa mimi nikaona wataingia cha nguvu, nikawaambia tu juu niko na mtoto mdogo, nilikuwa na watoto 3, acha tu niwafungulie na nyinyi msilete funjo. Wakaniambia ni sawa. Mimi nikafungua, nikifungua ndo waligonga banangu, mmoja ndo aligonga banangu kichwa. Watu wanaenda wanasema ati ni wa Nyumba 10 mafijana. Sasa walikuja wakafamilia hawa, wakabomoa nyumba, wakaenda kwa ndugu yake huyu mwingine hapa, wakaenda wakamkatakata. Sasa huyu yako kwa hospitali. Ndugu yake huyu kupigia huyo mwingine simu ati akuja amsaidie, malikutana naye hapa barabara na akauawa.
Wakazi wa eneo hilo wakidokeza kuwa genge hilo limekuwa likiwahangaisha kwa muda hata kutishia maisha yao, wakiwataka maafisa wa usalama kuwasaka wanachama wa genge hilo. Lakini uchunguzi imeanzishwa kujulikana hasa kama ukweli walikuwa wamehusika kwa mambo ya wizi, lakini tumekuwa tukipata report, sitaki kusema ambaye inahusika na hawa, ya kwamba kuna vijana wanahusika kwa uhalifu, na labda kama walipatikana kwa hiyo makosa hawangewawa. Hiyo ndio naweza sema. Kwingineko, wakazi wa Tigoni eneo bunge la Limuru wamelalamikia kuongezeka kwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao kwenye bwaha la Tigoni, wakitaka hatua ya dharura kuchukuliwa. Siku ya Ijumaa, mwili wa mwanaume wa miaka 34 uliokolewa kutoka kwenye bwaha hilo. Ambayo imekuwa ni damu ya kifo ambayo imechukua watu wengi. Juzi kulikuwa na mama ambaye alijirusha hapa na watoto wake wawili. Kulikuwa na mzee mwingine pia ambaye hapa tumekuwa hatumalizi hata mwezi mmoja kama hatujapata janga hili. Hivyo ya hapa ni kujirusha kwa maji na gari kutubukiza kwa maji zikiwa speed. Kwa hivyo ningeomba kaunti yetu, county government itutengenezee, kwa sababu kila wiki tunakujaga hapa kutoa watu. Katika kaunti ya Nakuru, wahudumu wa magari wa usafiri wa umma wamerejesha biashara katikati ya mji huo. Hii ni baada ya mahakama kuzuia serikali ya kaunti ya Nakuru kuwafurusha. Watu wetu wale walikuwa kihangaika, matatu zile zilikuwa zimeshikwa na auctioneers. Sasa biashara tutaweza kuirudisha. Na nataka kuambia wenzangu ni vizuri tuweze kufuata sheria zote za COVID-19. Tuelewa ya kwamba kuko na ugonjwa na kila sako management lazima ifuate kila mikakati. Kipindi cha miezi 7 tumeteseka, wengine wetu wameweza kuenda hospitalini kwa sababu ya mambo ya akili, kuna wengine wamechotwa mizigo yao, kuna wengine walifunga biashara, ndoa zingine ziliweza kuvunjika. Kwa hivyo siku ya leo tunafurahi. Serikali ya kaunti ilikuwa imechukua hatua ya kuwafurusha wahudumu wa matatu mwezi wa 3 ili kukabiliana na msongamano wakati wa janga la corona. Mumbichege, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mombi Chege kwa mkusanyiko wa taarifa hizo. Mtazamaji, siku zote nimekuwa nikipiga taarifa za spoti, lakini siku ya leo mambo tofauti. Unapata kwamba mwanahabari mwenza masuala ya spoti Julius Juma yuko upande wa pili. Ukiangalia kwenye runinga yako tumeweza kutenganishwa hapo na yuko tayari kabisa. Juma, hali vipi? Si jambo Josh, ya kwako? Niko mzima, umejitayarisha vya kutosha, sio? Mambo mazuri ndani ya michezo bwana. Labda tutarajie yepi kwa kiduchu tu? Mwanadada wa Kenya bondia Fatuma Zarika sasa hivi yuko Tanzania kuweza kumenyana na raia